شاماران سێکچی دەنگخۆشی زۆر زۆر بەهرەمەند کە دەستپێکی فەقەرەی کۆنسێرتەکە بەوان دەستی پێ ئەەکەین. وەکو دوور و نزیک ئەزانن مانگی ڕابردوو باسم کرد ئەم ساڵ بایەخمان داوە بە هونەرمەندانی گەنجی کوردستان لە هەر چوار پارچەی کوردستان و ئەم شەو کەشوهەواکەمان ڕوو ئەکاتە زۆربەی زۆری موزیکی ڕۆژاوایی یان گروپە کوردیەکانێک کە زۆربەی زۆریان لە ڕۆژاوا هاتوون. لە ناو کۆنسێرتەکەیە لە ناو ئەم شەوە من زۆرتر باسی گۆرانیەکان و تراکەکانتان بۆ ئەەکەم. Ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to host the second concert of Zahawi Music House in 2025 for our international friends who were joining us last month. We have a season which starts from July and finishes in November. Zahawi Music House is on its fourth year. We started this project in 2022, which we hosted 5 projects every month in the Citadel. And these musical projects were also, we made a kind of a TV program with our media sponsor, Rudao. This year, as I explained last month, the theme is on Kurdish young talents. And we had a wonderful, in June, before we kicked off, we made a trailer on Rudao and we broadcast it, and we got 53 applications from different musical groups, but not only from Iraq, from Syria, from Turkey, from Iran, and from Iraq. And within those 53 groups, I chose 10 groups that we agenda every month, a concert for 2 groups every month. This month the theme was Rojava, the beautiful Rojava. And on the brochure and on the tickets, as you see, we invited a group called Yekpar, a wonderful group, which I was really looking forward to host them in Erbil. And we really tried, but their permission did not arrive on time to enter Iraq. So we did our best with our colleagues in Rudao to try to get their permit to enter Iraq, but they couldn't make it on time. But we didn't want to cancel the concert. The first part of the program will be this beautiful trio project, which I'm going to present 3 wonderful young ladies who are fantastic musicians. But the second part of the program tonight will be with some amazing Rojava Kurds from Syria who reside in Erbil. So it's unfortunate we couldn't get our friends to be with us from Rojava, from the Kurdish part of Syria. We did our best to bring them. I hope that in the future the permits can be more easily for musicians especially to come and to give concerts in Kurdistan of Iraq. The first part of the program, I'm going to introduce 3 wonderful young ladies who are going to give us a taste of their music. They are called Shamaran. So let's give a round of applause for 3 wonderful girls. Come on.
أما كو جروبي شهمران بخيرات نواهميان دكن منو وبروين زكوباني خلك روجاوا ولقل روجان خلك بوكان روشلات ما پرفورمانس کی بسترانین کلاسیکی کرمانچی لگل کلاسیکی سورانی حسکم پیشکشی و بکن و یکمین سترانه ما یه هنرمند نظامتین آرش کو بحثا دایک دکه بتایبت دخوازم بحثا و سترانه بکم ما اف ستران آمده کر و ما خواست کو دیاریا دایکا خو بکم جبر کو 3 ساله من دایکا خو ندیتیه وکی کاک هجار بحث کر کو دایکا من لگل گروپی روجاوا دهات گروپی یکتا من حس کر کو ناف مدا آمده با و اف ستران دیاری و بکرا لدی ساجی از و سترانه دیاریا دایکا خو دکم و دیاریا همو دایکن کردستان دکم
بالشهر روجكتي روجك رونحي روجك بالشهر روجكتي بخم بشر ولا تزال روجكتي بخم بشر ولا تزال روجكتي جاوي رشا بخمارة وخمباجي لويت فريح النار وقلباجي خدا دريا مشارة وخمباجي خمباجي مرو قلباجي مرو جوانباجي خمباجي مرو قلباجي مرو جوانباجي هاني خنجة قدم كوجي لساجي هاني خنجة قدم كوجي لساجي سباس سباس شتتا دل زندوبي شتتا غنچه بروي تا بلبل بخان بي دل دوری نسروي ای بوکی کردواری آوینی دلداری دلداریم یادی تو یا مستی و اسمر حالم پریشان هرچند کوت مغریبی مشکینم ادو پیمان هرچند کوت مغریبی مشکینم ادو پیمان منیش بەخێراتنتان دەکەم سڵاو هیوادارم کە باش بن من ڕۆژانم
لەگەڵ گروپەکەمان گروپی شاماران کە نوشین و پەروین خەڵکی کۆبانی منیش بۆکانیم خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵێ اینجا منیش ئەوڕۆ قەرار بوو دایکم لێرە بێ لێم دوورن دایک و باوکم بەس نەیانتوانی لێرە بن لێرە وەسڵاویان لێرەکەم دەستیان ماچ دەکەم زۆر خۆشحاڵم کە ئێوە لێرن لە ئێستاشدا گۆرانیەکتان پێشکەش دەکەین کە پێمان خۆشە ئێوەش لەگەڵمان بڵێنەوە هاوبەش بن و کاکەجاری گوڵیش لێرە Okay, so we have some international friends that are, I'm sure you want to know what we're saying. The trio project of Shamaran, Shamaran, the name, is very mythical. It's a very famous myth in Kurdish literature. This myth has many ways of interpreting. So this project of three wonderful ladies, Kurdish, and Rojan is from Rojhelat, the Kurdish part of Iran. She's living in Erbil. And we have the two sisters, Nushin and Pervin, who are from Rojava, the Kurdish part of Syria, who also live in Erbil. And they have an amazing story, which I'm going to really abbreviate in a couple of minutes. In the Kobane, the city of Kobane, which was very symbolic to us, the Kurds, and it was very symbolic internationally, these two ladies fled Kobane. Their mother, who was supposed to be joining them tonight, we were really trying to get them to come to Iraq, couldn't make it, told them to go, to find freedom wherever they want. And their story, these two sisters especially, they went to Turkey. They lived in Turkey for many years. They studied music in Turkey, in Diyarbakir. They were trained in Turkey, in the Kurdish part of Turkey. And then they found somehow their way to Erbil. They live in Erbil now together, and their story is so amazing that when I heard, I said, unbelievable. That, and they have another sister who is here tonight. Where is she? She's here, Warshin. Warshin is there. And she's a fantastic reporter for Rudau. So thank you for coming. So the story of these amazing ladies and now this beautiful formation of three young, wonderful Kurdish young talents, and their story was so incredible. Beside their talent, I said, we must have them in our season in 2025. So we're gonna be the percussion supporters, and I hope you're gonna enjoy the next track.
هيدا ورا دمعة تكلي الكال همي دمعة الليلة دمعة بهرجي دردي بيني ندي عايشة منو دمعة من كيتشك عزندو تشلوما هيدا دمعة
ئەمە اشتراکی ئاخرمانە هەر کوێتان زانی لەگەڵمان بڵێنەوە. یەک پرسیارم لە ئێوە هەیە، ئەم سێ کچە جوانە چۆن بوون؟ دەی جوابتان چۆنە؟ زۆر بۆم گرنگە، ئەم ساڵ زۆر گرنگ بوو بۆ من کە ئێمە بەهرەی تازە، فەیسی تازە، نەتەنیا لە باشوور، لە ڕۆژاوا، لە باکوور، لە ڕۆژهەڵات، لە بەشەکانی تر، هونەر لە دارێکەوە بۆ دارێکی ترە و ئەمە ئیشی زەهاوی میوزیک هاوس بوو ئەم ساڵ. ئەمە ئەجێندای من بوو، ئەمە ئەجێندای زەهاوی میوزیک هاوس بوو کە ئەم جوان ئەم کەسانە بناسێنین. We're going to play the last track, and I'm so delighted to have these three wonderful ladies that I see an amazing future. They play with passion. They have so much love for what they do. And they are beautiful. And I see a great potential. And this year, as I said in Kurdish, the priority of giving a chance to young talents, not only from Iraq, but Kurds from Iran, from Turkey and from Syria, for bringing them to Erbil, giving them a boost through the media coverage of Rudao, my media sponsor. And this is a great result. And I'm so happy to see so wonderful young talents that I can see a great future. So we're gonna play their last piece, and then you're gonna be ready for the second part. زامن هو
چونکه چا کردانم گلی کاسری لوانم ریحانا رزو چمانم لابکو از همیدانم اسکه چونکه چا کردانم گلی کاسری لوانم ریحانا رزو چمانم لابکو از همیدانم دلالی تخوی شیرینی دل رقیل هنگ دیلی اسکچم که چا کردانم گلی کاسری لوانم ریحانا رزو چمانم لابکو از همیدانم چوخی منو چریا برانا وی مال منو چریا برانا چوخی منو چریا برانا وی مال منو چریا برانا دابورستی دستی نزانا وی مال منو دستی نزانا چوخی منو چریا برانا وی مال منو چریا برانا دابورستی دستی نزانا وی مال منو دستی نزانا چوخی قطنگا نقرت ملانا وی مال منو نقرت ملانا زور سپاس سپاس شەپڵەکەتان زۆر نەبوو چەپڵەیەک بۆ ئەم سێکتە جوانە زور سپاس Okay. The second part of the program, I met this amazing lady who lives here. And I was really overwhelmed by her musical capability. She's very active, and her voice, which you will see tonight. So, without any ado, let's give a round of applause for Henderen Roj and her band. Henderen, where are you? Come on. Warren. So in the group, we have 3 from Bashur, from the Iraqi part. We have Reboir. Give a round of applause for Kak Reboir. Rewan. And Ali on guitar. So we have 3 guys, and they are very active musicians, by the way. These guys are super professional. They're my colleagues. We've played so many concerts and projects together. And we also have, beside Henderen, 2 wonderful musicians who also live in Erbil. So let's give a round of applause to Kaka, my dear friend, Rizwan, Kak Rizwan, and Kak Azar. And before we go on, Kurdish music is like a rainbow with different colors, different expressions. From a region to another region, the tonality, the rhythm, the expression changes, but it's rooted in the same tree. And musically, when we talk about Kurdish music, music can be epic, music can be spiritual, music can be folkloric, music can be classical, and music has always had a very big part in our society. Our language is really dependent on musical styles that have different rhymes. In English, the best word is rhymes that has been passed down to us. So what you're gonna hear tonight from Hendren
are beautiful melodies, very folkloric melodies from the Rojava, from the Kurdish part of Syria. قالك بخير هاتن سرسرا وسرچاوا از هندرين روش خلقا روجافاي كردستاني أبا 16 سال از الكردستاني ما لي وكي مالا منه أبجي وكي روجافايا لك من شو فرق جداينينا شان ستراني روجافازي دياري بو وبكم وهي دارم دليوه به أزو جروبي تقال من ده بخيراتنا وحمياتكم قالك بخير بين سرچاوا
وغير منا هكذا وغير متربكم حاضر ما يجي حاضر أمهرنا بابي من So
خمو خيالي تهز رفانده چولو بلانا تهز گرانده خمو خيالي تهز رفانده چولو بلانا تهز گهانده جبرت صوته تهز شوانده بايه ابنيا تهز هجانده بايه ابنيا تهز هجانده آزاد شهری هر کس داری آزاد شهری هر کس داری دوهر برده آزاد شهری شان بسیا هنگل تدنری دوهر برده آزاد شهری شان بسیا هنگل تدنری نازک دلالی نور شمالی نازک دلالی نور شمالی رونی لبالی تاری دمالی آزاد رندی درمان کردی آزاد رند درمان کردی دوهر برده آزاد شهری شب و سیاه هنگل تدنری دوهر برده آزاد شهری شب و سیاه هنگل تدنری خوش سال هون شوانن بدلي ويا هي بدار هون قالك يا خوش من وأوينا هاك سر تلفزيون يجي مدبينه هي بدار هون قالك يا خوش من يلا
المشوابة لوكو دم هرمايا بارابو المتي خنابا دلالو بو هوار المشوابا لاوكو دم هرمالي بارابو المتي خنابا شيرين دلم دلالي بو هوار المشوابا لاوكو دم هرمالي بارابو المتي خنابا شيرين دلم دلالي وبقري المال بابا وسي مش بكر خالي وزد شمو بشي سلاما نبيش كسي هتمار وبقري المال بابا وسي مش بكر خالي وزد شمو بشي سلاما نبيش كسي شمار رسوس وهزي رابع بمدهر حرد وحفية أزم وخجيرانا فمابه درد عشقي تبدية رسوس وهزي رابع بمدهر حرد وحفية أزم وخجيرانا فمابه درد عشقي تبدية اشتبه باش كثير أنا بيه دلالي مش غيني تكية اشترها ما ودمين تشابه تنعدم بكم أخديش اشتبه باش كثير أنا بيه دلالي مش غيني تكية اشترها ما ودمين تشابه تنعدم بكم أخديش قدراتتي دعوتي لقدامي رابنا مهر ضاوتي ضاوتي لقدامي رابنا مهر ضاوتي بشناتش داره خسرات الخوكة بيكشتي قرا دستي من بقرب بديلان دلالي شيري شربتي بشناتش داره خسرات الخوكة بيكشتي قرا دستي من بقرب بديلان دلالي شيري شربتي ضاوتها لقدامي رابما L'espace. Vielen Dank.
دست خوش هندرين شبليك بو أم خاتونا عظيمة دنگ خوشا دست خوش هندرين جان زور زور سپاس شبليك بو أم هنرمند عزيزانا كبا يك روش پروفا سي باشوري و سي روشاوایی دستان خوش بيه. We're going to play you the last track and we're going to leave you with a lot of melody, a lot of music tonight to go. It's such a joy and a pleasure to have, again, so wonderful musicians. I want to give a big thank you to my patron for His Excellency, the President of KRG, President Nechirvan Barzani, who has been supporting us for the last 4 years. So thank you. Thank you to Rudao for being my media sponsor. We started this project in 2021, and thank you to the Citydale, Dr. Faleh Hassan, for providing us this beautiful space that is so symbolic. Next month, our international friends may or want to join us. We're going to be in the city of Halabja. The reason why is that Halabja is a very symbolic city, and this year Halabja was the 18th province in Iraq, so we're going to take the concert. It's going to be the last Thursday of September in Halabja, and then we're going to be in Suleimania probably after the elections in Iraq in November, and then we're going to finish in Erbil in December. This is the schedule. Thank you for coming. But the last track, we want a lot of audience communication. We're going to play you the last track. Thank you so much for coming. Give yourself a big round of applause. Thank you so much again.